And I am inviting Jidi Manoj and Dr. Devdatta Nayak to the stage. And for moderating this session, Jidi Manoj and Dr. Shaila P. Please come forward. And the students, please. Respected doctors, homeopathic well-wishers, dear students, this is the time to interactive session for students. So, dear students, you please come forward. Some faculties also come to the stage. Dr. Remadevi Ambadi, Dr. Asha B. Varghese, Dr. Ansar, Dr. Bhagyalakshmi, Dr. Helio Pereira, and Dr. Stein Rowe. I am welcome to one doctor also, Dr. Shanda Chandra, also come to the stage. Dr. Helio Pereira, I asked you the conditions of homeopathy in your country. Thank you. Is here? Okay, about Portugal. Portugal belongs, as you know, to the European Union. And in the European Union, the homeopathic medicaments have the status of medicament. But the question is, in each country, there is different regulations. So they all consider as homeopathic remedies as medicaments, but there are some differences regarding the way you practice. Just for you to have an idea, in France, the homeopathy is reserved to medical doctors. Only doctors that have the registration from the faculty have the possibility to name themselves as homeopaths. But for instance, in my country, the situation is the opposite. Personally, I'm a physician. As I told you before, I'm an orthopedic surgeon, but according to the code of my medical association, I cannot say myself that I'm a homeopath. I can say, and I do it, that I practice homeopathy, that I coordinate a course of homeopathy, but I cannot say myself as a homeopath, just for you to have an idea. In other countries, like England, for instance, there are schools for medical doctors from the faculty, but the main doctors, the main physicians practicing homeopathy are what they call homeopath practitioners. Homeopathic practitioners. So just for you to have an idea. And in my country, the situation is very peculiar also, because the law says that homeopathy is a therapy. They say it's a non-conventional therapy, but there are now regulation regarding the teaching is not yet published. So this is a situation contradictory. Means that in one way it's legal, means that there is they consider as a therapy, but on the other way they don't say how you can be registered as a practitioner of homeopathy. So in another way it's a little bit free. So the state, the only thing they really want is that if you say you are a homeopath, you just pay the taxes and it's okay. But there is no specific regulation. So this is the real concrete situation. I belong myself to a college. We're now trying to
increased documentation, a college of homeopathy, in order to make by our own ideas what should be done. So sometimes it happens in, first you do it, then the state makes the law. But this is really the situation. On the other point, I organized a course. We call it a European program, because we try to make an approach of the different programs that exist in the different European countries. We do it for 3 years with intensive seminars on a weekend. And this is really the situation for the moment. Is the way we are trying to overcome the difficulties. And of course, we are very, very much interested to have this possibility of friendship and cooperation. So I would say that I'll be very pleased to create this bridge between my country and your country here, India, where you have a very developed homeopathy. So this is my offer, if I can say, in order we can create, implement the teaching of homeopathy in a more regulated way and with experience. Because here I know that you have schools where the pupils can study with the clinical cases. And that's very good. So in the future, if we can have this door open, my pupil can come here to India and study with you to practice, and also teachers from India can come to my country and teach also. This is something we can think about and develop for the future. The question is, what is the availability of medicine in your country? Is it commonly available or available in specific rare places, or commonly available the medicines, homeopathic medicines? Also, this is a very good question. When I started this movement of promotion of homeopathy, there were only three pharmacies that were selling homeopathic remedies. But now any pharmacy can sell it. Of course, there are some pharmacies that produce their own homeopathic remedies. Some are also imported from France or from Germany. But any pharmacy can deliver homeopathic remedies. So this is a good thing. And homeopathy is increasing. More and more people are interested. Regarding comparing with the other remedies, homeopathy remedies are cheaper. Okay. Thank you, Dr. Helio Pereira, for your good words and narrating the conditions of homeopathy in your country. The next, I welcome Dr. Steinrock for a few words. Okay, so I live in Denmark, but I trained in London because we don't have any homeopathy schools in Denmark. However, having to go abroad makes us very few homeopaths, but especially since the pandemic, the interest of homeopathy has been like a volcano, and none of the homeopaths in Denmark are in need of any patients. We are in need of more homeopaths. We all have very, very long waiting lists, and it's becoming very, very popular in Denmark.
But the thing is, in Denmark, going to the hospital and getting allopathic treatment is paid through your tax. So going to the hospital is free for everyone, meaning that if you want homeopathic treatment, you have to pay. So that also keeps people on a distance. But again, you treat one and they tell your friends, and suddenly you have a very, very long waiting list. So that's how it is in Denmark. No questions? Okay, thank you, Dr. Steinrock, for your good words. Then next I welcome to Dr. Devadatta Naik from Central Council for few words. For students. Good afternoon, everybody. Good afternoon. For students, of course, this is a difficult time for them also, because what we find in the proportionate of doctors, they are coming out to get a license to practice and to have a job. They are very disproportionate. But being a doctor, it is technically we tell you don't need a job. But already there are practitioners, existing practitioners, they have a field. Now you will enter to the practitioner field, then you have to create your field. So obviously it takes some time. But still there are some opportunities are there. You can join as a research fellow to CCRH. And that will give at least 3 years of research experience, and you will get a good remuneration of. Once you are joining a junior research fellow, you will get around 50,000. Then after 3 years, if you have 3 years research experience, you can become research associate. So you will get around 75,000 remuneration. Then it comes now Government of India, earlier it was cap was 40 years. After 40 years you cannot become any contract job. But now they have opened up to 50 years. Means up to 50 years you can, if you are active, that doesn't mean you will get a post, not by virtue of your tenures. If you have a good skill, that means once you are entering into the junior research fellow, you have less skill, then you have to develop your skills in terms of writing skills, scientific writing, designing, data collection. Obviously, a scientist like me always look for a staff. I am already, at present, I am having in charge of this institute. Still I have projects, I run my projects. At least 14 doctors at different level. Mostly they are MDs. They are working with me. Some are working since 9 years, 10 years. Because I don't want to leave them. I need to run my study. They are skilled in that. They know how to collect the data. They know analysis. They know manuscript writing. They know how to manage the public. Means in public health trials, like we are going for a dengue trial, for COVID trial, my team was the first team to enter into the field. The pandemic was declared at the time of in March end. April 26th, our team was in the containment zone in Delhi. In the meantime, we were looking for a permission, because without government permission, you cannot enter into any containment zone. So we got a permission. Obviously, my team was there, and you see, all my team members has at least 4 to 5 publications, international publications. So wherever they go, they get selected because they have the publication, they have acquired the skills. So obviously, that I will suggest, if you want to have some interest in that research, develop some skills. And now I think in UG, sir was there in that NCS. The NCS has changed the course curriculum. You have a research method, biostatistics, in UG curriculum itself. And those who are doing post-graduation, there is a paper, you have to write a paper in the research method and biostatistics. Beyond that, I will suggest one thing, because once the system has a popularity, obviously patient will be more. There is no more need of doctors, so more demand of
Doctors, obviously you have more earning in terms of practice. So acquire a scientific attitude, know what science has been done. When you are talking to the patient, at least don't talk in a very Google doctor like that, what happened, I don't know what happened in COVID. So I want you should have be very much aware about what is happening in research, what is happening, what is the criticism, how to answer those criticism, so that at least homeopathy have a popularity, obviously that popularity return back to you. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you for your brief narration. Next, the interactive session for students. Students can ask questions about your homeopathy doubts and your anxieties. Anything about homeopathy you can ask. The faculties answer your questions. You can ask. Okay, good evening. I'm Shabiba SK from Government Homeopathic Medical College, Kozhikode. I'm second year student. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി റിസർച്ച് ആസ്പിറൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മുടെ ലെജൻഡ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ അത്രയും ബേസോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഹോമിയോപ്പതി എന്തുകൊണ്ട് റിപ്രൂവ് ചെയ്ത് ആ ബേസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. റിസർച്ചിൽ STSHൽ റിസർച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫ്രം കോഴിക്കോട് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 7 സ്റ്റുഡൻസ്. Only 7 students are submitted the proposals. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ചിലേക്ക് ഹോമിയോപ്പതി പ്രൂവിങ്സ് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൂടുതലും നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയണതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മെഡിസിൻ, ഹൗ ദ മെഡിസിൻ ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് റിസർച്ചിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. Dr. Devadatta Nayak, for your information, she is asking the question that why homeopathy is not exploring more research possibilities for subjects like how the homeopathic medicine acts. Then one more thing you asked. How the progress in research. So once more. ആ സെഞ്ചുറിയിൽ ഹാൻഡ്മാൻ ദ ലെജൻഡ് അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നൗ വി ആർ ഇൻ ദിസ് സെഞ്ചുറി. അപ്പം ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഗ്രസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല? Why don't we update the researches in homeopathy with the present knowledge of science is her question. The first, my question will be to the professions. How we are, there are 3 levels of research. One is research literacy, competency and proficiency. Research literacy is that I can read a research paper, I can understand it, but I cannot do research. Second part is I can read a research paper, I understand it, I can explain to others also. Third is I read, I understand, I can explain and I can recreate it. The first, all 3 things if you take, research literacy is very poor with our education system, particularly homeopathy. And if that rate will increase, obviously what will happen, our researcher numbers will be increasing. First. Second thing, if you think any biological research, how many years it takes from to a discovery to become a technology? It takes a lot of time. You see, DNA when discovered, Watson and Crick around 1960s, like that. But when we have become a genomics, studies have started in after 1990. So we started looking inside the cell. So it takes a discovery to become technology to application. It takes more than 30-40 years. And for that, thousands of researchers working for that. But if you see homeopathy, there is only in world only one organization which is funded, that is CCRH. First thing.
But research is not limited to research institute. The academics can also do research, like all the college faculties can also do. You see, almost all discoveries are by professors. You look, take Montagier, wherever, you will find they are belongs to some university, like University of Oxford, Cambridge. They take Nobel Prize. How? They are professors. That means medical teaching is not without research. But we have, so far we are unable to integrate this. The day all our faculties will start doing research, the number of researchers will increase. Okay. Next thing comes, for every research you need lot of fund. You need lot of fund. So if you look for a single genomic study of a sample to run a arterial time PCR to find out, you need one run, you will burn around lakhs of rupees with a 90 or 100 sample, tissue sample or whatever. Then you need infrastructure, that you should have infrastructures, laboratories should be there. Then you need manpower. Doctors are not always the biological researcher. You need basic researcher. Basic research means those who are trained in basic science. We are not trained for basic science. Zoology, botany, chemistry, physics, biotechnology, life science, they are basic scientists. Most of the things what we understand about cell, all this are there. We don't have such type of infrastructure at present. However, we do collaborate, through CCRS do collaborate with you. You name the institute, you have COSAT, here we have a collaboration. Today morning you were telling, now we are collaborating with your MG University. We have collaboration with all IITs. But you are not looking into the publications. You are telling mechanism of action, look for publication on cancer by Gauri Shankar Shah. There are 3 papers, sulfur, calcarecarb and thuja. You will find the mechanistic part. For the students, they can, where from they can get the knowledge about the researchers? The best resource is PubMed. PubMed is a website, but you will not get the article, full article. There are, you just search always, you can make a, like, it gives anytime any homeopathic article will come, it will send a message to your email. That we tell, your email should be registered there. So you search homeopathy or anything you want. Simply put homeopathy. You will find some thousands of articles, some 10 or 12 thousands of articles are there. Then that it will lead to the original journal. Then you look for that journal, that is it a paid journal or it is a open journal. Like IGRH is a open journal. There are many journals now publish open access articles. And most often, if there is a good article in CCRH, we make it open access. We pay the journal that everybody can read. And you have primary journal where only homeopathy article published, that is British Journal of Homeopathy, now it is Homeopathy. So look for that, you will find all research there. And if you are little more curious, Google, you want to find low level also researcher, like dissertations, they are published. You look for Google Scholar, just put homeopathy, type your words, then it will tell about it. Now AI also tells, you tell homeopathy research in dash, AI will make a list for you. Okay, thank you, sir. For the next question. Yeah, my name is George Vivek. My question is towards all the practicing homeopaths in this room. We had a panel discussion with the media session. My question is, what is as a homeopath you are doing to do marketing for your own practice? Let's say you have a clinic. What kind of marketing are you doing for your own clinic? Are you still relying on word of mouth as a marketing? The phone convey to Dr. Short, make it short. Dear doctors, it's a very important question. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ന്യൂനതയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നർ അറൗണ്ട് ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോ 2 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്
ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ച ഒരു കാര്യം, ഒന്ന് മീഡിയകളിൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എഴുതുക. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു. അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് ഹോമിയോപ്പതി ഇഫക്റ്റീവാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് 2001 ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി. അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായിപ്പോയി. അതായത് കാർഡിയാക് ഡിസീസ് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അബദ്ധത്തിലൂടെ ഞാനൊരു കാർഡിയാക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാനത് കുറച്ചൊന്ന് പേടിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഒന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമാണ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ സിവിയർലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊന്നും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല. 6 months 9 months ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്നെ വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വന്നു. ഈ എൻക്വയറീസ് വന്നപ്പോൾ അതിലൂടെ ഞാനത് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. പൂർണ്ണമായും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എത്രമാത്രം ഡ്രഗ് ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് ആദ്യം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കുറച്ച് മെഡിസിൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പഠിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് 100 കണക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 മെഡിസിൻസ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് ഉപയോഗപ്രദമായതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത പണി എന്താ വെച്ചാൽ, പിന്നെ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയാസിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ കൈരളി ടി വിയിലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. ആ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് ദാസ് ആയിരുന്നു അന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പടിയാർ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് ദാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ മെഡി ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 hour പ്രോഗ്രാം. അതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യ വിഷൻ, അന്നൊരു ചാനലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഷൻ. പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിനൊരു ഡോക്ടർ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ലൈവിൽ, ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നോക്കിയാൽ എന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കാരണം വേറെ ആരും അന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അന്ന് ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കാരണം ടി വിയിൽ പോയി ഇരുന്നത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം പരിഹസിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് എന്നെ ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പക്ഷേ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് പലതരം കമൻസ് വരും. കമൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനേ പാടില്ല. നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ പരസ്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിവിധ ചാനലുകളിൽ സ്ഥിരം ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് പേരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 2-3 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ചാനലിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവരും ആ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വിവിധ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ അവലംബിച്ചത്. അതിനുശേഷവും ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ആർട്ടിക്കിളുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ പരസ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക. ഇതാണ് ഒരു പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. നമ്മുടെ സക്സസ് കേസുകൾ പുറത്ത് പറയാം. Thank you, Dr. Ansar. The next question. Who is asking the next question? Very short, and make the answer also very short. We are running out of time, so make the question and answer very, very short, please. Thank you. My name is Dr. Anjana. Sir, my question is about, like in Kerala or any state, we can't see that any private homeopathic hospitals are not there. Only we have government medical colleges there. Otherwise, everyone is having a small homeopathic clinic. Means no one is investing money to build up a private homeopathic hospital. A multi-specialty hospital is not there. I'm just curious about why people are not investing money in this field. Like everyone, in Ifph also, we are conducting many programs, we are conducting many seminars, we are investing money in different places. But why can't we build a hospital, a multi-specialty hospital in Kerala, so that it is the actual way of promoting homeopathy to our people? Because nowadays only we have government hospitals
or just municipality clinics are available for the patients. If we write a medicine also, there is no homeopathic pharmacies there. The availability is very less. So why can't we attract investment to this marketing of homeopathy? Okay. The Bhagyalakshmi madam will say something, please. Yeah, Bhagyalakshmi, give the mic to madam. Make it very short, ma'am, please. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മോള് പറഞ്ഞ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാനും നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ പോകുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു ഇതും കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. പലരും തുടങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഭയങ്കര രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ സേട്ട് സാറാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ആ രീതിയിൽ പോയതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്. Sir, the concluding words from our president said, sir, please. Concluding, please. I am also running around one hospital, no? Yeah. Seth sir is one of the senior most doctors who runs a hospital. Yeah. As a cancer specialist doctor also. So we are eager to listen to you, sir. Please, make it short. Anyway, see, in my hospital, there is no failure happening. It is increasing one. Sometimes I am not having the bed to spare other patients. Anyway, I am single man doctor. There is 18 beds are there. Even then, I am running only 10 beds. Sometimes I get 11 or 12 will get, but purposely I am controlling to 10%. So then only I can control it, all the roads. Most of the cases are cancer patients. Most of the patients are coming from the other systems with the failure, total failure. I am having the renal failure as well as cancer. Both of us in equal case. Thank you, sir. I think I am not having any difficulty to turn out. Sir, your hospital is going on profitable? Yeah, definitely. Okay. I think Under me there is 17 assistants are there, 4 doctors are there. All are having good salary. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലും സേട്ട് സാറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ദർ ഈസ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സംബഡി ഷുഡ് ബി ഇൻ ചാർജ്. ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ഫുഡ്. അവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, രണ്ട് വശവും എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഫുൾ നിയന്ത്രണം കൺട്രോളും ഉണ്ടായിട്ട് പോയാലേ അത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. പലരും വന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചത് വിജയിക്കത്തില്ല. നോബഡി ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ. സോ വൺ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഇൻ ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്. Okay, Dr. Shajigudiyat, Dr. Asha B. Varghese want to something. Okay. The last word. Thank you, sir, for the good opportunity what you people have given me. As you said, it is a good, it's a good idea for what you said. But generally what we see in polyclinics, that's what you meant, right? Multiple, you have one of each specialization over there. But fortunately for us, we can treat the everything, irrespective of whether it is respiratory or gastric or whatever. And then you want to have a clinic or a hospital is what you said, right? Yeah. So you people are young, you just started it. That's a very good idea. You people can club together and probably put forward this, idea of few of you joining up together and starting the multi-speciality clinic, as you said. But as ma'am rightly said, initially probably you might not find too much of a profit out of it. But if the idea is goodwill, then certainly this is a very good idea. And we have certain hospitals in Bangalore, that is allopathic hospital, which has homeopathy as a small wing.
So it is not that it is not there, but then probably the ratio of how much the allopathic doctor would get to homeopathic doctors would depend on how good the doctor is. One last word from Shanta Chandran doctor also. Thank you. One last word, yeah. Make it faster. ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായി, നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ നല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലോ ഹോമിയോപ്പതി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കമ്പൈൻഡായിട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു ഡിവൈൻ സിസ്റ്റമാണ്. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള, ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഐ ഹാവ് നോ ഡോക്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ബട്ട് എനിക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെവർ എവർ കൺക്ലൂഡ്. ഇനി ഒരാൾ തനിച്ചായിട്ട് വിചാരിക്കില്ല. യു ഗോ ഫോർ ദ സെമിനാർസ്. മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുടെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ ബി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എൽഡേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും അനുഭവങ്ങളെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. ചെയ്യുന്ന ജോലി സത്യസന്ധമായിട്ട്, നോട്ട് ഫോർ മണി, ഫെയിം, അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ഈശ്വരൻ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും ഗുരുക്കന്മാരാകും. ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയവരും ഗുരുക്കന്മാരാകും. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സും ഗുരുക്കന്മാരാകും. ആ ഗുരു വന്ദനത്തോടുകൂടി ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കാതെ ഗുരുവന്ദനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അവിടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Ambadiyamma ma'am, say thanks to everybody and conclude. Okay. We are running time over. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ മറ്റേ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഒരു ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ ഉണ്ടാവാത്തതെന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ചിലവാക്കാനില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഭാഗ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ആ റെൻറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഇൻകം ഔട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പാനിക്കാവും. അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വി ഹാവ് ടു പുട്ട്. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഉണ്ട് ഒരു ബാല്യദശ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ക്ലിനിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓടി വന്ന് പേഷ്യൻസ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനും സൈഡുമൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഏജിലുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 2-3 മാസമൊക്കെ 2-3-4 പേഷ്യൻറ്റിനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ചേട്ടേ, നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നിറയെ പേഷ്യൻസൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമൊന്നും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് ഫെയിലിയർ കേസസാണ്. എനിക്ക് ഫെയിലിയറായ കേസ് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് സപ്പോർട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ശാന്ത പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, നമുക്ക് കണ്ണിനൊരു ഡോക്ടറെ മൂക്കിനൊരു ഡോക്ടറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഹോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് ചെയ്യാനോ സർജറി ചെയ്യാനോ ഒന്നുമുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമുക്കില്ല. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് അതിന് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Okay, ma'am. Thank you. So that's the end of the session. Thank you very much, all the speakers.